Szeretettel köszöntök mindenkit ezúttal innen Oroszországból, Szocsi városából, a Fekete-tenger mellől, és most meg fogom mutatni ebben a videóban önöknek azt, amit nem láthatnak az Európai Unióban, ugyanis Brüsszel betiltotta az orosz médiumok működését az Európai Unió területén, sőt nem működhet a Russia Today angol nyelvű adása sem az Európai Unióban, tehát ami Oroszországhoz köthető, az nem jelenhet meg az Európai Unió lakosai számára, így aztán nem tudhatják azt, hogy miért nem jó, hogy az Európai Unió, az európai adófizetők a végtelenségig finanszíroznak egy olyan országot, mint Ukrajna, és ma már szerencsére a világ, ahogy azt szoktam mondani, nem csak az Európai Unióból áll, hanem például itt van a BRICS. A BRICS államok rendkívül fontos gazdasági nagyhatalmak is, mint Oroszország, Kína, India, Brazília vannak a BRICS-ben, és rendkívül fontos lenne, hogy velük is tudjunk gazdasági kapcsolatokat folytatni, de ezt valakik brüsszeli irányból, vagy mondhatnám azt nyugati irányból megtiltják nekünk magyaroknak, és azt sem lehet elmondani, hogy ez miért rossz. Na, én viszont most ebben a videóban nem csak Oroszországról fogok beszélni, hanem arról is, hogy miért lenne rendkívül fontos, hogy nekünk magyaroknak a világon mindenhol legyenek kereskedelmi kapcsolataink, szövetségeseink, barátaink. Kezdünk! Isztambulon keresztül érkeztem kereskedelmi repülőjárattal az oroszországi Szocsiba. A törökországi repülőtéri kifutón először lerobbant az orosz gép, a hajtóművével volt valami gond, amely azért is volt aggasztó, mert azon a járaton számos európai szövetségesünk, parlamenti képviselők is utaztak velem együtt. Ott volt például Kostadin Kostadinov, a bolgár testvérpártunk, az újjászületés elnöke, parlamenti frakcióvezetője, de német, luxemburgi, szlovák és cseh európai parlamenti képviselők is ugyanezen a járaton utaztak velem. Végül fel tudott szállni az orosz gép, és a Fekete-tenger felett átrepülve megérkeztünk Oroszországba, ahol aztán ragyogó fogadtatásban részesültünk. Fekete autókonvojjal vittek minket a Sirius Tudományos és Technológiai Egyetem hatalmas épületébe, ott volt ugyanis a találkozónk az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsában Vladimir Putyin elnök jelenlegi helyettesével, Oroszország korábbi elnökével és miniszterelnökével, Dmitrij Medvegyevvel. Miután átestünk a rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseken, egy hatalmas kerekasztalnál került sor a találkozóra Dmitrij Medvegyevvel. Ide nem engedték be az asszisztenseket sem, így aztán Tamás barátom nem tudott profi felvételeket készíteni, csak az egyik orosz szervező mobiltelefonjával rögzített videóból tudok most megmutatni egy részletet abból, amit az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnök helyettesének, Dmitrij Medvegyevnek mondtam. There is no doubt that we belong to the same civilization. We must cooperate with each other, and I will never accept this kind of anti-Russian propaganda from Brussels. And I think that most of the Hungarian people support my idea. And this is why we need cooperation. But this is just about the culture, about our civilization. But for example, Hungary has pipelines, oil, gas pipelines. These pipelines are working. We don't need more expensive other routes from other direction. This is very clear. But I would like to talk also about the situation of the minorities in Ukraine. This is a new topic, and we have very bad experiences, and we have really big problems on this issue. There is a very strong oppression in Ukraine, oppression of ethnic Russian people, ethnic Hungarian people, Romanian, Bulgarian people, and we need to do something. For example, I have started just to collect all the attacks on the Hungarian minority in Kárpátaljára. I have this document here with the attacks against the Hungarians in Ukraine in Kárpátaljára. I wanted to send this document to the Ukrainian authorities, to the Ukrainian embassy in Budapest. It was rejected by the Ukrainian authorities. They don't want to see the
the real situation. So I would like to give this document to you, Excellency, at the end of this meeting in person, if it's possible, and we can see the difference between Russia and between this terrible authority. There was a referendum in 1991 in Transcarpathia. I usually talk about this referendum in the Hungarian National Assembly, in our parliament, and also because I am also a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. So I already talked about this referendum in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg. Nobody in the European Union, nobody wants to hear this referendum. This was a legal decision of the people in Transcarpathia. About 80% of the population in Transcarpathia, so not only Hungarians, also Romanians, also Russian and other people made a decision. It was a legal decision, a referendum, about the status of Transcarpathia. The National Assembly, the Parliament of Ukraine, never accepted, never ratified this decision, this referendum. Ukraine is permanently violating international law. A mondandómat Medvegyev kifejezetten érdeklődve hallgatta végig, a kárpátaljai jogsértésekre vonatkozó információkat pedig jegyzetelte. Kértem Medvegyevet, hogy Oroszország a béketárgyalásokon vesse fel Kárpátalja státuszának ügyét. Arra a kérdésemre, hogy átveszi-e tőlem a kárpátaljai jogsértéseket és referendumot tartalmazó dokumentumot, igennel válaszolt. Ezután oda is adtam Dmitrij Medvegyevnek a Kárpátaljára vonatkozó dokumentumot. The referendum and all the attacks against the Hungarians, also the Russians. Nos, ez mindenképpen történelmi pillanat volt, hiszen egy potenciális szuperhatalom egyik legmagasabb rangban lévő vezetőjének az elmúlt évtizedekben magyar parlamenti politikus egészen biztosan nem adott át olyan kérést és dokumentumot, amely az igazságtalan trianoni békeszerződés által létrehozott egyik terület státuszának rendezéséről szólt. Oroszország pedig nem csupán potenciális szuperhatalom, de nyerésre is áll a háborúban. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt 20 évnyi háborúskodás után sem tudta legyőzni sem Vietnámot, sem Afganisztánt, és az amerikaiak teljesen kivonultak mindkét országból. Ezzel szemben Oroszország 3 évnyi háborúskodás után jelenleg körülbelül a hatalmas Ukrajna területének 20%-át, mintegy 120 000 négyzetkilométert foglalt el, és jelenleg is nyomul előre. De még ennél is fontosabb, hogy olyan hatalmas korrupciós botrány van kibontakozóban Ukrajnában, amely akár Volodymyr Zelenszkij elnököt is megbuktathatja. $100 milliókat sikkaszthattak el egy olyan maffia hálózaton keresztül, amelynek a vezetői a kijevi kormányig érnek, már legfelsőbb miniszteri és elnöki tanácsadói szinten hullanak a fejek, az Economist egyik ukrán hírszerzési forrása egyenesen atomtámadáshoz hasonlította az ügy következményeit. A korrupciós botrány középpontjában Zelenszkij barátja és korábbi üzlettársa Timur Mindics áll, őt azonban nem tudták letartóztatni, mert valaki értesítette a razzia előtt pár órával, így el tudott menekülni Ukrajnából Ausztriába. Nem volt ideje azonban lelépni, ezért már őrizetbe is vették Oleksij Csernisov volt miniszterelnök helyettest is. Mindennek fényében válik érthetővé, hogy Zelenszkij miért akarta néhány hónappal ezelőtt megszüntetni az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségét. Természetesen Zelenszkij a szokásos, jól bevált hazugságokra hivatkozott, orosz pártisággal vádolta a korrupcióellenes szervezeteket, mert megszokta, hogy ha valakire ráragasztják az orosz párti bélyeget, akkor bármit meg lehet vele tenni. Csak hogy olyan hatalmas tüntetések robbantak ki Kijevben, hogy Zelenszkij végül meghátrált.
A továbbra is független korrupcióellenes ügyészség pedig most lecsapott az ukrán kormányig érő korrupciós hálózatra. És miközben Ukrajna óriási bajban van, Oroszország, köszöni szépen, még fejlődni is tudott. Minden idők legkeményebb szankciói sem tudták megtörni, a rubel stabil, a munkanélküliség megszűnt, az ország szinte önellátó, a nemzeti érzés erősebb, mint valaha, miközben a gyorsan fejlődő Kínával és Indiával zavartalan kereskedelmet folytatnak, a még hozzájuk csatlakozó Brazíliával, Dél-Afrikával, Egyiptommal, Iránnal, az Egyesült Arab Emírségekkel és másokkal pedig ma már a BRICS államok a világ népességének lassan 60%-át adják, a világ GDP-jének pedig a 40%-át képviselik. Megkerülhetetlen erővé vált tehát a BRICS, és azon belül Oroszország. Őrültség nem fenntartani velük a kapcsolatokat, önpusztítás elzárkózni tőlük, ahogy azt jelenleg a brüsszeli vezetés szeretné. Ezért is volt rendkívül fontos a BRICS-Európa találkozó, amelyre szintén Szocsiban, Oroszországban került sor. Számos európai parlamenti képviselő, valamint a BRICS országokból érkezett politikus szólalt fel, most csak néhányat idézünk közülük, a végén pedig természetesen én is felszólaltam. I would also like to congratulate the organizers of this symposium for bringing in Europe into it. Remember, not EU. We know that these are two different creatures. People of Europe today, from Germany to France to Italy to Hungary to Slovenia, people of Europe are moving in one direction, and the leadership of EU is going in the opposite direction. I'm really happy that you understood the distinction between the two, and you wanted to bring people of Europe into this BRICS ambit. Today, Germany faces self-inflicted decline. The engine of Europe is sputtering. The reason for this lies in Germany, in the Germany politics itself. A completely misguided immigration policy, a massive growth of bureaucracy, excessive climate measures and impositions of sanctions against Russia, and above all, a total misguided energy policy. Since 2011, the federal governments, not the government, the governments, have decided to end nuclear power. As early as 2019, the Wall Street Journal describes German energy policy as the dumbest in the world. It is stupid to shift from secure and unexpected oil and gas from Russia to energy-intensive and expensive liquefied natural gas shipped from overseas. 金砖国家与欧洲之间拥有很多共同关切，双方可以就以下议题深化交流合作，坚持平等相待，深化政治互信。相信中国的进一步发展将为国际社会提供更多的合作机遇。Против России ведется информационная война. То, что в европейских странах разжигается искусственная русофобская истерия, тоже давно уже стало общеизвестным фактом. Европа снова разделена железным занавесом, но на этот раз свободный мир находится к востоку от него. Я верю, что будущее мира в мирном сотрудничестве и рыночной конкуренции. Верю, что традиционные общечеловеческие ценности справедливые для всех людей, рас и культур. Мы со своей стороны в России открыты для взаимодействия с нашими партнерами, присутствующими здесь прежде всего, и будем только рады объединять наши усилия и совместно продвигать этот общий для нас всех фундамент традиционных ценностей и традиционной духовности. Спасибо большое. Я приглашаю выступить Ласло Таракчая, члена Венгерского национального парламента, лидера партии «Наша Родина»
И, уважаемые коллеги, большая просьба соблюдать регламент до 5 минут. Прошу вас, господин Таракчай. Ladies and gentlemen, my dear colleagues, first of all, I would like to talk about our own European civilization. This approach is based on principles. My position is that from a historical and cultural point of view, there is no such thing as Western and Eastern civilizations, but rather our civilization is more of a Northern or a Nordic civilization. Because we share common roots, we share common values. For this reason, the countries and nations of the European Union should cooperate with Russia. Today, for example, Moscow and St. Petersburg are much more European cities than Brussels. I consider it my personal mission to support this cooperation. Hungary has a special role and importance in this regard. Hungary lies in the middle of Europe, in the heart of Europe. We Hungarians have both Eastern and Western roots. But this is not just a cultural or civilizational issue. There are other factors at play as well. The so-called West, including the European Union, is dominated by large corporations and financiers. The politicians in power are just their puppets. Financiers and business people never serve the people, but only their own pockets. But frankly, my dear colleagues, even politicians rarely serve the people, but they are more likely to do so than capitalist bankers or financiers. It is in the interest of the people of the European Union to cooperate with all parts of the world, especially with the BRICS member states. Westerners cannot have any more influence in Hungary than they already do. We cannot depend on them any more than we already do. This is already almost colonial dependence. It is American companies such as Meta that interfere in democratic elections, not the Russians or Chinese. In order to maintain the balance we need for our independence, we must build stronger relations with the East. There should be no debate about this. Sanctions, isolation, and discrimination are only in the interest of the financial circles that dominate the so-called West and their mentally ill puppets. The politicians, we all know them, who serve them. These circles want to colonize the entire world with their insane liberal globalist ideology. Today, in order to achieve this, terrorism has become acceptable to them. For example, the liberal globalist Polish government did not hand over the Ukrainian terrorists who blew up the Nord Stream pipeline, which connected the German economy with the Russian economy. Instead of sanctions, I am in favor of cooperation based on mutual respect. Common sense tells me this is the right approach. And finally, I have a very simple question, especially for the Hungarians. How can anyone believe such nonsense as that it is better, safer, and cheaper for Hungary to import oil and gas from across seas and oceans than using existing onshore pipelines? Thank you very much.